example is 3x cubed minus 2x squared plus 6x plus 8. It could be divided by x plus 2. No? So, what is your first step in dividing the polynomials to the divisor is binomial, no? So, ang pinaka-una natong buhaton is divide the first term to the first term. First term din sa atong dividend. By the way, ang kuha nato is this is the dividend, this is the divisor. Ang atong result is quotient, no? So, quotient siya. So, sa buhaton nato first, i-divide nato ang first term to first term, no? So, first term, 3x cubed divided by x is, ilan man? 3x squared. No? So, 3x squared siya. Okay, 1 na. No? So, division man, so i-minus na to ang exponent. So, 3 man eh, 1 man ang exponent diha. So, 3 divided by 1 po dire. So, 3x squared ang answer. Okay, so after, first term to first term lang ang divide, ang division. Then, multiplication na yun sa first term o second term. So, 3x squared times x. No? So, 3x squared times x mo na 3x cubed. No? So, take note nga dapat magparehas ang first term dere in order to cancel out para ma-1 siya, ma-minus 3. So, after na, 3x squared times 2 na po. 3x squared times 2. So, pila man? 3 times 2 is 6. So, 6x squared. Yawan nyo mo. So, minus na to diri. So, minus 3x cubed minus 3x cubed. Cancel na. Kay 0 man. Negative 2x squared minus 6x squared. So, negative 2 minus 6 man na. So, in adding o in subtracting of integer, negative 2 minus 6 man. So, negative 2 minus 6. Pag negative 2, negative dili, i-add mo siya. No? So, 2 plus 6, 8. Copy the sign of the first integer. So, negative siya. So, negative 8. Negative 8 ang answer. So, negative 8, kubihanin mo ang x squared. So, negative 8x squared. Bring down 6x. So, bring down 6x siya. Sunod, divide na to. Negative 8x squared divided by x. First term lang gihapon. So, may mo siya negative 8x. No? So, negative 8x na lang. Then, multiply na punta. Negative 8x times x. So, negative 8x squared. Negative 8x times 2. That is negative 16x. No? Subtract. Subtract na to. Cancel. Ini na po. Minus na to siya. So, 6 minus negative 16. So, 6 minus negative 16. So, kini, nga part, i-add gihapon na to, no? Kaya plus man siya daw. So, 6 plus 16. So, 6 plus 16 is 22. Copy the sign of the first integer is positive. So, 22 siya. So, positive 22x. Bring down 8. No? So, bring down 8. And repeat the process. 22x divided by x is 22. No? So, 22 siya. Then, multiply na punta. 22 times x is 22x. 22 times 2 is 44. Subtract. Subtract na to. 22x minus 22x cancel. 8 minus 44. So, 8 minus 44. So, minus ang 44 minus 8 is 36. 36 since gamay man ang 8, so negative siya. So, negative 36. So, kining negative 36, di na niyo pwede i-divide sa x. Why? Kaya wala na may x na variable diri. So, it could be your remainder. So, may mo na siyang remainder. So, how to write your quotient? Ang atong quotient is 3x squared minus 8x plus 22 plus, ang remainder is, minus the 36 man. Minus 36 over x plus 2. Ano na over x plus 2 man? Kay remainder man siya. No? So, remainder man siya. So, di pwede nga negative 36. Kay na naman tayo constant term din ng 22. No? Sige.